I baš to mi se sviđaše za Letnjeva škola, što ti dava šansa da napraviš projekt za nešto baš najmilo, najsitno, nekoja si prikaska može da ti inspirira i da napraviš za najčovečното nešto возможно da go izvadiš v projekt. There's this interesting thing that all of us come from very urban places. I come from Thessaloniki, so it's a very urbanized place, and I come here in the middle of nowhere. Atmosfera je jako, jako prijatna, svi su veoma ljubazni, druželjubivi. Mnogo mi je drago što sam ostvarila ove konekcije koje će, verujem se, i nastaviti nakon ove škole koja pruža zaista divne iskustva. From the point of view of architecture, I think that an amazingly interesting feature of Lazaropolje is the consistency of the typologies of the buildings, so that really you see how strong the meaning of typology in architecture is. And then I am another issue which I think really emerges. It's really, of course, urgent, is related to weathering. So the fact that this beautiful, precious heritage is at least in part endangered because of the conditions of the buildings themselves. So what to do with this? And it is not only a discourse about preservation, but it is about, I think, I would argue, about reactivating the village through tools. I would call them architectural tools as the title of this workshop, which could reactivate or contribute to implement to the attractivity and so the liveliness of the village, at least in summer, so that new light could be brought here, and these architectural tools are not directly referred to the existing heritage. So for instance, in this workshop the students are not working on renovation or repairing of existing buildings, but they are working on a very small scale, very small scale architectures, which would host functions that could make more attractive and functional, let's say, the program of the village as a local community and as a place where to go for tourism. And so, for instance, I don't know, small pavilions where you could do, where you could work with your computer and stay connected with your colleagues or clients somewhere else or even in other continents. Možeš reći što ti radiš sad trenutno, šta gledamo? Gledamo fasade, sve 4 fasade našeg paviljona, koji izgleda ovako u videu. Zamišljen je kao neka lokalna kuća u kojoj ljudi mogu da se odmaraju, u kojoj mogu da leže, da gledaju zvijezde ili da se druže, i pošto je mesto poznato po pešačkim stazama, ovo će se nalaziti usput na jednoj od tih staza, tako da mogu tamo da zastanu, da predahnu i da uživaju u pogledima koji se pružaju sa ovih konzola.
Ова година се одржува 32-та сесија на Интернационалната летна школа, организирана од Архитектонскиот факултет Скопје при Универзитетот Свети Кирил и Методи. Оваа година темата на архитектонски алатки за рурално живење е во насока на најпрви идентификување на јавните простори кои што се јавуваат во Лазарополе, а потоа и смислување на нови начини како истите може да се заживеат преку секогаш гледајќи начини на реинтерпретација на традиционалното, не само материјално добро, но и иматеријално културно наследство на територијата на Лазарополе. И морам да признам, баш тој момент на рурално, да е на некој начин рурално студио ми даде можност, баш тема што ми е појасна. И сега да се погоди стамбен комплекс, нешто што нити можеш искуство да имаш од напред. Руралното баш ти дава тоа, од читање, од искуство, од баба ти да ти раскажува приказки, твоите да ти раскажуваат приказки, ти дава шанса да можеш да црпиш инспирација на некој начин. Не е нешто што треба да пројдеш, да ти испит за некој книга да ти даде нешто, туку што си нашол по пат да собереш и да ти текне како идеја. Токму и тоа е идејата на павилионот. Не ни требаше ништо да знаеш за ова, од ниту проектирање ќе те научи за перење теписи, ниту студија, ниту за ткање, нема ниту еден предмет овде на факултет. И баш тоа ми се свиѓаше за летнава школа, што ти дава шанса да направиш проект за нешто баш најмило, најситно, некоја си приказка може да те инспирира и да направиш за најчовечното нешто возможно да го извадиш во проект. Prvo mi je trebalo neko vreme da se adaptiram na ovakav zadatak, jer na fakultetu uglavnom radimo projekte na lokacijama koje su u Novom Sadu ili u nekom delu urbane sredine i to je poprilično ograničeno i što se tiče zakona i korisnika i svih drugih normi koje postoje u takvoj sredini, dok smo ovde nekako ograničeni, ali opet i slobodni u isto vreme i to je, ja mislim, najlepše od svega. The whole situation of a summer school that happens every year here in Lazaropolje leaves something. Maybe the people are waiting for this. There is a little girl here who she's not related to any of us, and she comes here, he draws with us. It's just one person, but we give something to her, and I guess that happens to other people that are in our proximity in some way. Now the how, the way, it's something that we will see in the future. You cannot know what you do, what implications might have in the future, but of course it's not a thing that just happens and then disappears, but I think kind of builds up.